Kenya's food basket. Now, as the year comes to an end, the people who made sure Kenya was adequately fed are looking back with a mixed bag of emotions. It has been a tough year, from the high cost of fertilizer and other inputs to drought and poor prices at the market. Agriculture was bogged down by so many challenges in 2022. No wonder it took center stage during the electioneering period. And as Elvis Kosgei now reports, maize farmers are still stuck in the convoluted inputs versus buckets conundrum. Benjamin Tanuya, maize farmer from Kiplombe, so a constituency in the county of Uasin Gishu, knows the agricultural tribulations of 2022 firsthand. He regrets that successive governments have not given agriculture, a key sector, the attention it deserves to guarantee the country's food security. He claims that cereal producers from the North region were most frustrated during the planting season. The farmers were confronted with high cost of farm inputs with little hope of fertilizer subsidy program. As maize farmers from the North region were preparing for the planting season ahead of the onset of long rains expected between mid-March and April, gathered farmyard manure for use, fertilizer prices hit over 6,000 shillings per 50 kg bag. Gharama ya kulima mafuta ilikuwa juu. So diesel tulikuwa tunanunua kitu kama 140 shillings per liter. Matinga ambayo tunatumia consumption iko juu kwa sababu ni old, ni ya zamani. Tungetaka tuende kwa stage ya kumechanize ukulima ambapo tunaweza tumia tinga kubwa kuleta profit yenye iko juu. So kwa hivyo upande ya kulima ilikuwa juu. Pili, inputs kutokea seeds. Seeds tulikuwa tunanunua 25 kilos na 1,500. Mbolea tulikuwa tunanunua na 6,500. Top dressing urea tunanunua na 7,000 per bag. Unaweka 2 kwa eka. Mbolea tunaweka 2 kwa eka. Spraying tunafanya spraying mara 2. What we notice is that most farmers had a challenge accessing fertilizer, and we all know that the global prices of inputs went up, and I think this was contributed by so many factors. Starting from COVID, we had challenges with supply of some elements of fertilizer in some countries like in China, and I think they could not produce because we are told there was some ingredients that actually feeds into other manufacturing like hydrogen, and this affected generally the production of the nitrogen, affected the production of fertilizer globally. Of course, we have had the Russia-Ukraine war that has also impacted heavily on the supply of inputs like fertilizer. So really, it's a myriad of challenges that farmers faced as they started the planting season. And as you may be aware also, we had our own local challenges domestically. In Kenya, with the political season coming in, and also a government that was going out and was not very keen about the food security challenge, and did not provide for cushioning of production, it actually escalated into a food security crisis. According to the CC in charge of agriculture in the county of Nandi, Dr. Kiplimo Lagat, the high cost of farm inputs and the erratic weather patterns, among other factors, colluded to deny farmers an opportunity to tap into the sector. Government must deploy the necessary policies, technology, and leadership. It's only that, nothing else. We have sufficient technology, we have not deployed. We have sufficient policies, we have not deployed. We have sufficient leadership. Deploy that correctly, and you can sort this out. When I say about leadership is that you cannot have a leader, for example, or a policy maker who does not actually appreciate the fact that maize should not be a traded commodity. That is wrong in the first place. You are not heading in the right direction. We have sufficient leadership that can reason, that can provide direction,
and actually craft proper policies to sort out the issue. What you should be able to do is this. The beginning of the year, you should determine ahead of time how many how much of food commodities do you need? How much maize tonnage you need in this year to ensure that there is stable prices, there is also it's accessible and available to all to consume. You should be able to determine ahead of the production season. Then try to actually mobilize farmers to be able to do that. And I've said this, if possible, we should actually be able to contract even large-scale farmers to remain in maize production or wheat production or rice production for some time, because we need to be self-sufficient. That is the only way you can fix that. Once you begin by understanding that, then you deploy the necessary financial resources also to fix that. Reduce. Huwa wanapandanga eka 100. Lakini mwaka huu ni reduce hadi eka 60 kwa sababu ya changamoto ya inputs. Inputs iko juu sana. So kwa hivyo na leasing ya shamba ilienda juu. Tulikuwa tuna lease shamba na 12,000 lakini ikaruka mpaka 15,000 per acre. So ikabidi tuirudishe kwa sababu ukitaka kufanya na ile bei ambayo tulikuwa tunauza mahindi mwaka jana 2,300 2,500 na inputs ambayo unaweka kwa shamba hairudishi. So kwa hivyo ilibidi tu reduce mambo ya hectarage ili tupate ile pesa ambayo uko nayo kwa account itoshee shamba yako. Nimekubali, napeana barua yako kwa KFA. Unaenda chukua fertilizer, kila kitu yenye inahusiana na shamba unanunua hapo. Hata diesel unachukua hapo. Baada ya kuvuna unapeleka cereals mahindi yako. Ndio wanashikana wote, wanaondoa pesa yako, gharama yako, mwisho wanalipa ile balance kwa mkulima. So wakati hiyo video yote iliisha, hata we cannot talk even of cereals today. And 2 months to the harvest season, a section of farmers in the North Rift sold green maize, saying it fetched better prices at the farm gate and also reduced additional labor costs during harvesting, transport, storage and post-harvest losses. Urea tulikuwa tunangangania kwa maduka na ilikuwa inachukuanga muda, na watu wa maduka agrovets walikuwa nauza cash. Usipokuwa na cash uweze chukua. Tukienda cereal, ukikombea ile top price CN ilikuwa cereal na urea haishikani kwa hiyo kipimo ya the nutrients ambayo urea na CN iko nayo. Na hizi mashamba zetu saizi imekubali urea, na ukiweka urea you get the utmost, the top kwa production. So urea tulikuwa tunanunua 7,000 kwa gunia, na urea unaweka gunia ngapi kwa eka? 2. Wakirudia ile mambo ya mara ya kwanza tutafaulu tu. Lakini waweke maximum wasiwe chini ya 5,000 kabisa. Wakiweka hiyo hatutaanguka. Tutafaulu. Kulingana vile serikali tunashukuru sababu wamesema 3,500 kwa wakati huu. Lakini rais alisema baada ya mwaka nao kuja labda tutanunua fertilizer na 2,500. Hiyo itakuwa nafuu. Na tutakubali. Na pia mafuta unajua saa hii, hata wakati huu tunaona tunakata ngano. Unaponunua hata mafuta ile tulikuwa tunanunua 20 liters kwa shilingi 2,500, saa hii tunanunua 2,500 kwa lita 12 ya diesel. So hakuna kazi. So kila kitu imepanda, kama ni matatu hivyo, kama ni mashine ya kuondesha, kama ni mambo ya tractor na mambo ya kulima. Pia na dawa ni shida. Lakini tunashukuru Mungu hii mahindi leo ni mzuri. Kwa ile mvua ilikuja nyuma. And when the harvesting season came, even though the North region had a bumper harvest, despite the reduction of the acreage under the crop, middlemen drawn from the region did not give maize farmers a break. Ya mwaka huu ya mahindi iko juu, na kulingana na ile gharama tulitumia. Gharama mwaka jana tulinunua mbolea mpaka zaidi ya 7,000 kwa kila gunia. So bei ya mwaka huu iko juu zaidi kuliko mwaka jana. Mwaka jana ilikuwa chini sababu ya gharama ilikuwa chini. So kulingana na gharama hiyo ndio nafikiri imefanya bei ya mahindi imeenda juu. Kweli mahindi mwaka huu si mbaya, despite the fact that mbolea input ilikuwa kali, lakini si mbaya. Tulijaribu kadri ya uwezo wetu tuhakikishe kwamba tumeweka input. Na challenge ambaye wakulima saizi wanapita ni bei. Na bei ukilinganisha na mwaka jana, at least this time round iko juu, na kulingana na vile input ilipanda juu. Trade and Industry Cabinet Secretary Moses Kuria made it worse
when he said the government had plans to allow the importation of duty-free, genetically modified crops and non-GMO maize for the next 6 months. The move, Kuria said, was aimed at addressing the effects of ongoing drought ravaging some counties and exposing millions of Kenyans to starvation. Tomorrow I'm signing a gazette notice to allow for importation of up to 10 million bags of maize, duty-free, for the next 6 months until we achieve food security. Because that is our cardinal responsibility as government. I know this may offend some people, both from GMO and from importation, but I will do this, and we will do this as government. Even if it's not, we lose some votes here and there, but at least we'll see the kingdom of heaven. Nilikuwa nataka niombe bwana waziri, sisi hatukatae serikali kuimport na hatutaki tukiwa wakulima mtu aweze kukufa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo hiyo ni wazo nzuri, lakini sisi kwa wakulima sisi tungaliomba namna hii, cereal port iweze kufunguliwa. Ile pesa ya kwanza yenye serikali ingalitumia kuimport mahindi inunue mahindi ya wakulima hapa Kenya. Ile tutapata tutashukuru, ama kama tutapata hata 10,000 ya magunia 10,000 hapa Kenya na iwe imeisha, serikali iweze kuagiza ile mahindi nyingine immediate ile itakuwa imepakia. Kwa saa hii tunaona wakulima patu wanafuna mahindi na bei pia wakulima waliteseka wakati walilima. Kulima ilikuwa na shida, mbolea ilikuwa na shida, na utaratibu huo kufikia leo sisi tukiwa wakulima haijaweza kukamilika mambo ya mbolea. Mbolea ililetwa kidogo cereal, lakini ukiwa mkulima ukitaka kupanda hata viazi ama mahindi ama ile marakwe, ile vitu ya miezi 3 ya irrigation ama mboka, uweze pata mbolea kwa sababu upewi. And as the Cabinet Secretary for Trade and Industry, Moses Kuria, gave farmers 72 hours to stop hoarding maize, a move that sparked uproar and panic among farmers. Siku ya Jumanne tuko na mkutano ya baraza la mawaziri, litapewa mwelekeo. Nikipewa mwelekeo tufungulie, tutafungulia. So mko na masaa karibu 72 ya kutoa mahindi kabla baraza la mawaziri kae chini. Hiyo ni maneno yake. Tunataka hatuwezi kulazimishwa kwa masaa 72. Wacha tuuze vitu yetu. Wacha tuuze vitu yetu. Kama vile tulibanda kwa shida, na tuuze kwa shida, na tuuze kwa shida hiyo yote. Hakuna namna. There's no ugali in our table. I think some of you will go on the streets demonstrating. The government cannot wait until you go to the streets. We have taken stock. We know the challenges of weather. We know North Rift is now currently harvesting. You can see those farmers are harvesting. But you are saying those who have harvested, please bring the maize to the market. Let the millers buy. The millers are asking, where are the maize? But if you hoard, hoarding is an economic crime. You produce and you keep, and you expect us to get maize to buy, and people want maize to allow, so that you say the price to go up. Let there be forces of demand and supply. When there is supply and the demand is there, it is okay. If you get good price, that is the price that is applicable at that particular time. Correct to say that farmers are hoarding maize when actually the harvest season is still ongoing. The only time you can begin to tell a farmer you are hoarding maize is maybe February or March. So why would somebody imagine like we have harvested, we have dried the maize, and we have stored the maize? Maize production is a process. It's not an event. You start by land preparation, you start by planting, weeding, and then you harvest. And you don't harvest and take them to the market. You have to ensure that the moisture content of the maize is enough. Once you determine that you have enough moisture content is when you actually release your maize to the market. So, but I know very well that in the maize growing region, like here in North Rift, farmers are still drying their maize. They are even yet to determine, some even are yet to shell, right? They have just harvested, some are shelling now, some are drying now. By January is when they can determine how much volumes they can sell. And of course, with the prices in the market, I don't think any farmer is holding any maize right now. So the only issue is that the farmers are yet to release or to offer
the maize they have harvested in the market. So it's wrong for somebody to imagine like I am hoarding what is not yet ready for the table. I can only, you can only accuse me of hoarding once I have it ready for the table. We are not hoarding mahindi. What makes us to hoard mahindi is the moisture content. Moisture content iko between 18 and 21% right now. Hata nikikongolea mahindi yangu upeleke kwa mahali pa kupima, utapata moisture ni 19%. Na millers wanachukua mahindi na 14%. Kudry maize hapa kijijini ni risk kwa sababu watu wako na njaa na vijana wanaweza kuibia mahindi yako. So inabidi ulale kwa shamba. Sasa ile unaanika wapi mahindi kama hii ndugu yangu? Utaanika na wapi? So utangojea idry yenyewe kwa store. Wafungue NCPB, waweke pesa, wizara wa kilimo waweke pesa huko, tuchukue wiki moja tupewe pesa. Mimi naenda oa, watoto wako chandoni, watoto wanaenda shule, kuna mtu mgonjwa hospitali. Things are changing all the time. It is not ceteris paribus that I go there and wait for mutati mutandis. With 2023 around the corner, farmers in the North Region now expect a better year. As of now, it remains to be seen how things will shape out, and time is of the essence. Trying to cushion 50 million Kenyans, yet you would have achieved the same by cushioning about 3 to 5 million farmers by giving them the input subsidy, and then they produce food that could be affordable for a critical mass of Kenyans. So really, it works either way. I mean, if you don't subsidize the inputs, you will eventually have to subsidize the output, I mean, the consumption, which is not sustainable for an economy like ours. So what we have always emphasized is that because we depend on a lot of inputs that are globally globally supply dependent, like fertilizer, energy, like fuel, you have got to be, as a government, have a policy that cushions the farmers so that the farmers will also cushion the consumers. But if you don't go that direction, if we were a country that produces actually our own inputs, then it would be a different story. But for us as a country, we depend on fertilizer imported, we depend on fuel imported, literally everything, all farm implements are all imported, nothing is manufactured within the country. Yet you want to actually, you still want to support, I mean, not to support the farmer, and you want to depend on import of critical staple food. The critical staple food in this case here in Kenya is maize, and we cannot import maize at whichever cost, even if it's much cheaper. Like what? You have got to be self-sufficient as a country. Tulipokuwa vijana wadogo, wasasi wetu walikuwa wanaweza hata kununua gari mpya kupitia mambo ya ukulima. Lakini hapa Wasingishu uweze pata hata mkulima akinunua gari mpya. Hakuna. Nakuambia saizi, hakuna mkulima anaweza kununua gari mpya kwa sababu mahitaji ambayo shamba inahitaji haiwezi bidi uweke the profit, part of the profit for hata expense. Wakulima wetu ambao wanazalisha gunia 5, gunia 10 kwa ekari moja, tunataka wazalishe gunia 20, gunia 30 kwa ekari moja, na tumepanga mambo ya fertilizer vile mumesikia. Mbolea tumeagiza karibu tan 1400 ambayo imeanza kufika hapa. Tutaanza kudistribute kuanzia Januari, na hiyo mbolea haitakuwa katika bei ile mlinunua naye ya 1500 1600. Tumesema tutapunguza ikuje shilingi 3500 mwaka huu. Mwaka ujao tuteremshe kidogo, mwaka hiyo ingine tuteremshe kidogo, mpaka tuhakikishe kwamba kila mkulima anaweza kulima kwa njia ya sawasawa, tuweze kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Na ndio mimi naambia wakulima nikiwa hapa Wazingishu, kwa sababu sehemu hii ya North Rift ndio mahali tunazalisha chakula kingi. Nataka wakulima wote wanisikize vizuri. Nimefanya mkutano juzi na viongozi wote, na tumekubaliana ya kwamba tunataka tuwasajili wakulima wetu.
Kila mkulima tunataka ujiandikishe, utuambie uko na ekari ngapi na unahitaji mbolea kiasi gani, ndio tuweze tukupatie hiyo mbolea. Mara nyingi tukileta mbolea hapa, mabroka na wakora na middlemen wanakuja wanaifanyia ukarabati, wananunua hiyo mbolea, mkulima baadaye anaenda kununua bei ikiwa imebadilika. So this time round we want to make sure that fertilizer gets to every farmer directly, without brokers, without middlemen, without people who change prices midway. Kwa hivyo Januari, chiefs wote, assistant chiefs wote, pamoja na wale wazee wa mitaa wote watashughulika na kuwaandikisha wakulima wetu wote katika taifa letu la Kenya. Elvis Kosgei, KTN News, Uasin Gishu County.